Honorable ekiisizza olukuŋŋaana luno olw'amawulire okugabana ne bannayuganda ensonga bbiri enkulu eziri mu ggwanga. Esookera ddala y'ensonga y'obutujju obuzzeemu okusimba amakanda mu ggwanga obwatandise nga 23 ekkomamboga omwafiiridde abantu baffe bangi ate n'abalala ne bagira n'ebisago. Mu ngeri y'emu obutujju obwakoleddwa ku baasi erungala ku luguudo lw'e Masaka obwayongedde okusindika entiisa ey'amaanyi eri bannayuganda mu mbeera ekiri atabaala. So tusaba bannayuganda obutakoowa okutunula enkaliriza okwekengera ate n'okuloopa buli kye beekengedde kyonna. Twagala okwongera n'okusaasira bannayuganda abafiiriddwa abantu baabwe n'abaafunye ebisago, era twagala kulowooza nti abalina obuyinza bw'eggwanga lino bajja kugoberera abantu abaafunye ebisago babajjanjabe olw'obulumbaganyi buno. Twagala okutegeeza ab'ebyokwerinda aba buli mutendera okuba bannayuganda amawulire agakwata ku kye bamanyi naddala ago omuntu owa bulijjo ge yeetaaga okumanya, ate nabo bennyini okwewala buli omu asanze omuzindalo ku kkubo okugwogereramu ku nsonga zino. Abamu ku bo baagala nnyo okwogera, abamu babanga bavudde mu kirooto ne boogera. Ekivaamu bannayuganda bajja kuva ku mawulire agabaweebwa mu butongole bwe gavanga bwe ganaazuulwa nga tegalina kye gaggusa badde ku gaabwe aga leediyo katwe. Twagala kusaba ebyokwerinda ensonga z'obutujju baziwengako bannayuganda amawulire agasensuddwa obulungi, so si buli avudde gy'avudde nga nakyagoogerako. Ensonga endala, mu mwaka gwa 2018 General Museveni yayogera eri paalamenti naawe ensonga nnyingi nnyo ngeri gyagenda okukwatamu ebyokwerinda. Mujjukira bulungi ne mu kiseera ekyo waliwo engeri y'obutali butebenkevu yali esitudde amatanga mu ggwanga. Twagala General Museveni ajja abo bannayuganda alipoota ku ebyo byegamba okukola atuuseewo yakolako bimeka, era nsonga lwaki tetunnaba kutuuka kulinnya nfeeta embeera eno, kubanga bwe yawa ensonga ze yawa ne byagenda okukola fe abali mu parliament twalaba nga n'omwaka gw'ebyensimbi ogwaddako ensimbi zaaweebwa okukola ku nsonga ezo. Twagala alipoota ku byokwerinda n'engeri ensimbi ezaamuweebwa gye byakola nawe we tutuuse. Mu byonna twagala okukubiriza bannayuganda okubeera obwerende, buli omu nga yeekengera bw'ali, ate n'okwongera buli omu okuwa munne obukuumi. Ensonga ey'okubiri gye njagala okwogerako olwaleero ensonga ya bannaffe ababaka ba parliament ababiri, Honorable Segirinya ne Honorable Sewanyana Alan, abali mu kkomera kati bagenda kuweza myezi kumpi 2. Mujjukira bulungi nti basooka okukwatibwa basobola okweyimirirwa mu kkooti oluvannyuma lwa sabbiiti 2 nga bali mu kkomera. Baddamu ne bakwatibwa mu ngeri y'obumenyi bw'amateeka, kyokka era abaabakwata na buli kati nandibadde ku mulundi guli tebaawakanya kweyimirirwa kwabwe
ku mulundi guno balaga nti okwemirirwa kwabwe kwa bulabe nnyo eri eggwanga olw'ebifo bye balimu ng'ababaka ba paalamenti. Twagala mu kiseera kino okutegeeza eggwanga ereke kutunulira ababaka bano ng'abaasingibwa omusango gwonna. Tewali musango gwali gubasingisiddwa, ate n'ababawaabira bakyateebereza buteebereza, kubanga singa tebaali mu kuteebereza, singa baali batutte ensonga zaabwe mu kkooti ne babawozesa. Eddembe lya Munnayuganda yenna okusigala nga alya butaala okusinga nga asingisiddwa omusango terisobola kulinnyirirwa ne tusirika. Era twagala okusaba abakulu b'ekitongole ekiramuzi, era nga tumanyi nti bakola nga beetengeredde, era sitwagala kugenda mu mbeera yonna egezako okukkakkanya kwetengerera kwabwe na kitiibwa kyabwe, okuggyako okubajjukiza obujjukiza nti mu nsonga ezigenda mu maaso mu Uganda waliwo okukontana wakati w'abalina obuyinza n'abantu, nti ani asinga obuyinza, ani asinga amaanyi. Waliwo olutalo wakati wa ssemateeka, abantu ne gavumenti eri mu buyinza. Mu lutalo olwo oba mu kontana okwo ekitongole ekiramuzi erifari, tusaba nga ba rifari omulimu gwabwe bagukole nga tebeerabidde kaadi ze balina kugaba ewaka, n'obutakwatibwa ntengeneze kufuuwa firimbi nga balabyewo abakubisa obukokola mu kontana kuno. Buvunaanyizibwa bwabwe ng'ekitongole ekiramuzi okusigala nga bawa eggwanga lino essuubi nti twali muntu agenda kwekomya buyinza, twali kitongole kyonna kigenda kwekomya buyinza, kikole bye kyagala nga twali akikuba ku nsolo butto. N'olwekyo tubasuubira okusigala nga beetengeredde wakati mu byonna ebiriwo, kubanga amaanyi gaabwe tegava mu kibiina kiri mu buyinza, amaanyi gaabwe ne mu ssemateeka, amaanyi gaabwe n'obuyinza bwabwe buva mu bantu. Kyetwagala okubajjukiza kyokka basigale nga bakijjukira nga bakola omulimu gwabwe watali kukwatibwa muntu yenna nsonyi, n'obutakkiriza mbeera yonna ebafaananya nga abalina ebiragiro by'omuntu bibassa mu nkola bye batidde. Mu kiseera kino bannaffe bano nga bakyali mu nkomyo, mwakitegeddeko Honorable Segirinnya obulamu bwe buli mu matigga. Twategeezeddwa olunaku lw'ejjo nti yatwaliddwa mu ddwaliro e Mulago, mulwadde ali mu mbeera mbi naye era ali ku mpingu. Ebikolwa bino eby'okutyoboola omusibe n'eddembe lyonna ery'okujjanjabibwa abasawo baba yeesaliddewo, na byonna ebikwata ku mbeera y'ababaka bano, twasabye bannamateeka baffe abagoberera ensonga eno okugenda mu maaso nga balondoola, kubanga tukkiriza nti wakyaliwo amakubo amalala nga tuyita mu kkooti tusobola okuyitamu okulaba nti eddembe ly'abano teririnnyirirwa ate nga liweebwa ekitiibwa. Nebali nnyo. Now we can go into the question time. I hope the questions will not be very many, and please keep them precise. I'm Fred Kadri from Urban TV. Pardon? I'm Fred Kadri from Urban TV. I want to understand whether leader of opposition you regret calling off your boycott. Because having boycott is a good cause, probably starts that you don't call it off until your COVID are released, but it will not last to expectations. And yesterday we saw one of your members, Narazaki, storming out of parliament in protest, as if he's not comfortable with calling off the boycott. Yesterday, according to the opinion, the submission is better from the pro-parliament. I want to understand whether it is a move you regret, because the situation of your colleagues is not improving, but it was saying. And two, DP launched a move for a referendum
on bail reforms. I want to understand whether this is the move you are ready to back as opposition in Parliament. And what your comment? Lastly, we need an update on the legislative agenda because the Parliament right now has almost no business. Yesterday we saw Parliament being adjourned after 2 hours, where we think that the opposition should take this as an opportunity to move your business ahead of government. Thank you so much. Thank you. Thank you. We could take, those are like 3. We could take. I'm only a black at the Rapid Uganda Network. No, I need to know specifically what instructions you have given lawyers in regard to MPs. Specifically, what instructions? Okay. Anyone else? You can take that and then you answer that. I have another from NBS. I want to know if there is any cause of action from you if the president does not come up to account for that securities contract that you're calling. Shamin, Yeah. I didn't get you. I got her. Okay. Thank you. Beginning with Fred. Fred, first of all, you probably never covered the context of our protest. We were very clear and unequivocal as to why we left the House then, and you probably need to review the script of my communication on the floor. We never offered timelines. We never offered ultimatums. We protested the actions of the state. We protested the lethargic and unlawful approach of the state. And we gave ourselves time at our pressure. We never at any one time, you probably need to go back and review it, stated that we would only come out. We said we are contesting the unlawful conduct of the state, and we did so. The following day, these members were aligned before court, and it is our space to afford courts their time to act in their space. Okay? That far, we are following the actions of the state. That's why we have made a humble comment on what the judiciary is doing in this case. Secondly, I do not know whether you interviewed the Honorable Zake and he informed you that he was protesting or reinstating the protest. Short of that, I am constrained to respond to that, unless you are saying you interviewed the Honorable Zake and that's what he told you. Thirdly, I am not aware of any referendum. I know how a referendum is organized. Maybe you're referring to something else. Do you want to clarify? Yes. First of all, I want to clarify that the press conference which announced the boycott was chaired by the opposition chief whip, and he made that announcement. You have sense because you are going to attend the meeting of the speaker, gave you missed that information, that they put timelines that until the members are ready. No, I'm afraid, I mean, I'm elevating you. My statement is on the Hansard. Okay? And I read that protest. I'm going to the Hansard. We don't want this to be a contest. I spoke on this, I led it. Nobody else led it. On the referendum, you want to clarify whether there's a referendum? I'm not aware of. I was saying that DP announced a move to push for a referendum on the bail reforms. And I asked whether the opposition is ready to join this wagon of the referendum. Or you think the referendum is not something you can lead at this time? We are not wagon riders, first of all. If there is a matter to which we need to participate, we contextualize it and educate ourselves about its feasibility. I can tell you so many people and groups, out of frustration, out of desire to do things right, get things rightly done, will come out with measures, and at any one time, we shall evaluate them. We are not stopping anybody from coming out with something fresh that can galvanize the country into rejecting an attempt to freeze the democratic space. So it is within the right
On the agenda, you need to understand that when we launch the agenda, we set out to break it into workable activities. They include motions, statements, and bills. A number of them have seen the order paper. We have made several statements as part of the agenda. We even expect to make more statements. But also remember that the opposition is not like a government that had all the logistical, space to work very fast. For us, we can only work within space, time, and resources at our disposal. And we are not late in our program. We are on the move. Those working on bills are working. Consultations are on. You probably saw me consulting the people of Northern Uganda on a number of issues that are part of the legislative agenda. We're on course. And it's not that everything is going to be exhausted on the floor, like I said at the launch. The agenda is not about Parliament only. The agenda is not about politicians only, but probably a precursor to much more bigger national issues in which several citizens will participate. Olive, specific instructions to the attorneys. Yes, the instructions are within the realm of returning to court to further ask that these members can get bail. They are within the legal space. We are trying to look at options. Probably this address is not exhaustive enough because for you to return to court, you look at options. We are still studying those options. And what we ask the legal team is to consider all possible legal options that the law provides for. That's what we undertook to do, and I'm very sure in the next 24 hours we shall come out with the next course and cause of action to answer Shamim. Shamim, we have both a course and a cause. A cause of action takes place in court, a cause in the political arena. So we are making the first move to ask for accountability from the president. That is a political cause of action. And when there's no such response, we have legal space in Parliament to demand that that accountability is made. We shall simply do that. Right now, we are stating it here publicly to remind the public that people who wield power have ever promised a raft of measures, and we want them to account for what they have done through those measures to curb terrorism and insecurity in the country. Thank you. Thank you very much. I am hoping there are no other questions. If there are, can we take one or two so that we come to the close of this question? Shamim had a question. I answered No, it. the question was answered. I answered it. Yeah, I would like to thank those who are on Facebook and other social media platforms. So thank you so very much for coming to this press conference. We're coming to the end of it in Uganda for the questions that he answered, and we'll be good to go. Okay. Ebibuuzo bya Fred yabadde abuuza obanga twakola nsobi okuyimiriza okwekalakasa kwaffe okuva mu Parliament. Nenjala kutegeeza eggwanga nti bwe twali tulangirira okwekalakasa n'okuva mu Parliament, sitwawa nnaku naye twekalakasiza ensonga ze twawa okulaga obutali bumativu ku ebyo ebyaliwo ebyali bikolebwa abakuumaddembe nga bagezaako okutyoboola ekitiibwa kya kkooti yali ewadde ababaka bano okweyimirirwa. Ekyokubiri, Honorable Zaake kyadaabuza obanga ddala yabadde munyiivu era nga twejjusa obanga Honorable Zaake azzeemu okwekalakasa yekka. Ekisooka, lubaale wa Honorable Zaake waali. Ekyokubiri, omubaka wa Paalamenti yenna tewali kimugaana kuva mu Paalamenti ng'alina kyatamatidde nakyo yekka oba n'abalala. Ekyokusatu, omubaka wa Paalamenti okufuluma tamala kusaba sipiika lukusa nga mwana wa ssomero nti asaba kufulumako mu Paalamenti.
osobola okufuluma okwebuuza obanga okooye ebiriwo obanga ogenze kunoonyereza. So saagalawo naloozaake kumutegeera bubi, naye eddembe ly'okukola ebyo byonna alirina yekka nga yeetabye n'abalala oba olw'ensonga endala yonna. Ekirungi waali naye ne bw'abanga yabadde munyiivu, obunyiivu bwana ayinza obutabutegeera. Ensonga ya ba DP oba n'abantu abalala bayinza okugamba nga baagala wabeewo referendum ku nsonga ya bail, ndowooza abantu bano baddembe ne bannayuganda bonna abalala okuwa ebirowoozo ebiyinza okufuula ensonga eno ensonga y'eggwanga, so si akatuubagiro wakati w'abalina obuyinza nga batuyidde nabwo. Omanyi waliwo okubeera n'obuyinza nga busobedde ky'obukozesa n'osaba obukozesa ebikyamu. So bannayuganda abasobola okubaako kye bakola baddembe, naffe abakulembera oludda oluwabuzi oba oluvuganya tuvunaanyizibwa okuwuliriza buli munnayuganda ayina amagezi gaawa, alina kyalowooza kisobola okukolebwa. Bwe tuba nga tulowooza nti kisoboka ate ne twetaba nabo okulaba nti tutuukiza. Tetulina kisawo kye tutambula nakyo nti ebiri mu kisawo ekyo bye byenkomeredde n'akamu n'akatono. Ensonga y'ebiteeso byaffe ebyali mu legislative agenda okubanga tebinnaba kujja mu kiseera kino, legislative agenda teyali lesson plan nti twagerwa kusomesa lesson emu eggwe, erimu okwebuuza, erimu okuwuliriza, erimu okugoberera, era twalambika nti ebiteeso ebinaava omwo agamu gajja kubeera mabago g'amateeka bills, ezimu zijja kubeera statement ezikolebwa mu parliament, ezajijja kubeera motions oba biteeso. Njagala kutegeeza eggwanga nti twabitandikako dda, era abagoberera obulungi ebimu ku byo byamala dda okujja ku floor ya parliament, era biri ku lukangaga lw'ebiteesebwa order paper, era mmanyi nti bingi bijja kuba bitambula. Tetulina busobozi nga bwa kibiina kiri mu buyinza kozesa nsimbi za wa musolo kwanguya biteeso byaffe kujja ku floor ya parliament nga bwe twandyagadde, naye tulina obugumiikiriza obumala n'okumanya ebikibi by'okusoosowaza okusinziira ku mbeera eriwo. Yabuuzizza ku nsonga yaki bannamateeka baffe kye bagenda okukola ku lwa bannaffe abakyali mu nkomyo, nga bwe nabategeezezza nti Honorable Segirinya ate ye mulwadde atali mu mbeera nnungi n'akamu, kyokka ali ku mpingu mu ddwaliro. Twasabye bannamateeka baffe batunuulire byonna ebikkirizibwa mu mateeka okulaba nti baddayo mu kkooti okuddamu okusaba okweyimirirwa kw'ababaka bano. Amateeka gawa emitendera, gawa n'ebyokukola eby'enjawulo singa tolina bumativu ku ekyo ekikoleddwa kkooti emu. N'olwekyo kye twabasabye okukola olw'okuba nti bawa obudde ensonga zino bajja tutegeeza ndowooza mu ssaawa sinnyingi eziddako ki kye banaaba bazudde ekyangu okukola okulaba nti bannaffe bano beeyimirirwa. Tugambye General Museveni ajje awe okunnyonnyola biki byakoze ku ebyo byalagira byagamba okukola mu 2018 okumalawo obutujju n'obumenyi bw'amateeka. Wano tukimusabidde mu lukuŋŋaana lw'amawulire nene mu parliament olw'okubanga byayagira okukola yaweebwako ne ssente, tujja kusaba abo abamukiikirira mu parliament bajje bannyonnyole bawe accountability ku ebyo ebikoleddwa, bannayuganda balamule obanga ddala bijja mu ebyo byeyekalakaasa okukola obanga ddala yali yekangabiriza bwekangabiriza. Tweyanza nnyo, tweyanzeege.